So recently, some of like our guys from the Come and Live podcast Итак, ребята из нашего подкаста Come and Live were invited to share on another podcast. были приглашены, чтобы делиться кое-чем на другом подкасте. And somebody on the other podcast И кто-то из того подкаста said something that говорит really что-то, surprised me. что меня удивило. He said, Он говорит, "Who are these people who haven't heard the gospel?" кто те люди, которые не слышали Евангелия? I think everyone knows about the Я gospel думаю, что today. все знают о Евангелии сегодня. That's a lie. Это ложь. That's absurd. Это абсурд. If you live in the same world I do, Если ты живешь в таком же мире, как я, there are millions есть миллионы, who don't have a chance у to которых hear не было шанса услышать, who Jesus is. кто такой Иисус. If you live in Europe, Если ты живешь в Европе, you know this reality. ты знаешь, что это реальность. That there are 2% Что всего 2%, who can say they have a personal relationship которые with могут Jesus. сказать, что у них есть личные отношения с Иисусом. If you live in Poland, Если ты живешь в Польше, you know that it's 0.3% 0,3% who can say they have a personal relationship with Jesus. могут сказать, что у них есть личные отношения с Иисусом. Now that's growing every day, more and more. И это растет, конечно, с каждым днем. But there are millions who Но все don't еще know Jesus. есть миллионы, которые не знают об Иисусе. There are 100 cities in Poland В Польше есть 100 городов, with no church которых нет teaching the Bible and a relationship with Jesus. вообще церквей, которые учат про Библию или отношения с Иисусом. How can they hear? Как они могут услышать? In France, Во Франции, this is a couple of years old, this statistic, эта статистика немножко устаревшая, но but I все don't же. know if it's changed that much. Не думаю, что она сильно поменялась. There are 2,000, they counted 2014 Они насчитали churches 2014 церквей, that teach the Bible and a relationship with которые Jesus учат о Библии и про отношения с Иисусом. for a population of 63 million. При том, что там живет 63 миллиона человек. But you have to think about this. Вот о чем нужно подумать. How many of those churches Сколько из этих церквей know how to receive people знают, как принимать людей к and себе reach people и достигать людей, who have loads of negative ideas and thoughts about the church and about God? у которых много негативных людей о Боге и о церкви. People who would never walk into a Тех church, людей, которые сами никогда бы не зашли в who церковь, don't have any church background у or которых нет context. какого-то христианского прошлого. How many of those churches are able to reach those people? Сколько церквей готовы достигать такое поколение? Not many. Немного. So think about that. Подумайте вот об этом. Now in this room, В этой комнате we have around 250 people примерно 250 человек from around 23 different из countries 23 стран примерно. who I believe God is calling Я верю, что Бог призывает, to have a voice чтобы у нас был голос in the global culture today, в глобальной культуре сегодня. to share Jesus Делиться Иисусом in a relevant way, в таком, в понятном, in a way people can understand, в том, так, чтобы люди понимали это. to work strongly with churches everywhere, Работать очень тесно с церквями but повсюду. to take the gospel outside the four walls of the И church выносить Евангелие за 4 стены церкви. in a clear and a bold way. В смелом и четком понимании. That God is doing something powerful. Бог делает что-то сильное. There is a movement happening. Движение уже идет. It's not a movement of an organization or a Это denomination. не движение организации или деноминации церковной. It's a movement of the kingdom of God. Это движение Царства Божьего. There's lots of different things happening everywhere. Много разных вещей происходит по всему. I'm going to share some of the things that I know about. Я кое-чем поделюсь, то, что я знаю. I know there's so many other things Я happening знаю, out что есть there. много разных еще, но I know that last year, я знаю, что в прошлом году over 60,000 people heard the good news 60 тысяч людей услышали добрую новость through bands touring, через группы, через туры разных групп, like No Longer Music как and No the Longer Tech, Music, Кинотеки, preaching the good news которые проповедовали добрую весть boldly from a stage смело, со сцены, in central squares на центральных площадях, across Europe, по Европе, in the Middle East. в Средней Азии и в разных других местах. I know that last week Я знаю, что на прошлой неделе in Warsaw, в Варшаве they had an open mic in a community house, в комьюнити-хаусе был открытый микрофон, and a young woman и молодая женщина, who directs a fashion agency у которой своя фэшн-агенция, came to their open mic пришла на этот открытый микрофон and asked for prayer. и попросила о молитве. The team prayed with her for 2 hours, Команда молилась с ней 2 часа. and she radically surrendered her life to Jesus. И она просто радикально отдала свою жизнь Богу. And then she went to the Bible study Потом она 2 days пришла later.
через несколько дней на изучение Библии. A guy from a well-known hardcore band in Warsaw Парень из довольно известной хардкор-группы в Варшаве called up Monica, one of our team leaders. звонит одному из наших лидеров, Монике, He said, и говорит: nobody knows this. никто этого не знает, None of my friends know this. мои друзья этого не знают, But I need God. но мне нужен Бог. I want to meet Jesus. Я хочу встретиться с Иисусом. I heard that I would be welcome in your home. Я слышал, что мне будут рады у вас дома. She said, yes, you would. Она говорит: конечно. There are people like this all over the И place такие люди повсюду, who need a chance которым нужен шанс to hear the good news, услышать добрую новость, to be welcomed чтобы им in a были place where рады, they can feel at home. чтобы было место, где они чувствовали себя как дома. I know that last month, Я знаю, что в прошлом месяце our team were in Colombia. наша команда была в Колумбии. Where are the Colombians? Где колумбийцы? There are more coming, right? Еще больше How приедет. many are coming? Сколько приедет? 10. Еще 10. They organized an event with 800 people, Они организовали событие на 800 человек. passionate to Страстно serve God in missions. служить Богу в миссии. We have a group here from Brazil. Здесь есть команда из Бразилии. Some of the guys here play in a band called Allegorica. Некоторые из них играют в группе, называющейся «Аллегорика». Last month they played in a festival В прошлом месяце они играли на фестивале. called Maldita, Называется «Мальдита», which means accursed. что значит Accursed. проклятый. Like you're under a spell, you're cursed. Проклятый, проклятый. It's clearly they preach the opposite message to what И we они preach. очень четко проповедовали противоположное послание. They were able to proclaim the good news clearly in Они that провозглашали place. хорошую новость, добрую весть. Там, And в pray этом with the other месте. bands. Молились за другие группы. God is moving. Бог движется. There are no closed doors. Нет закрытых дверей. These guys here from Beirut, Эти ребята здесь из Бейрута, they have a Bible study. у них есть изучение Библии. Many atheists and people from Muslim background come together. Много атеистов и ребят с мусульманским прошлым They приходят. read the Word of God. Они читают Слово Божье. They want to know Him more. Они хотят знать Его больше. This is what God is doing. Вот что делает Бог. And we need to see more of И this. нам нужно видеть больше этого. I want to see more of Я this. хочу больше этого видеть. So my prayer has been Моя молитва была такой, that God would raise up чтобы Бог поднимал hundreds of missionaries сотни миссионеров with this vision on their с hearts. таким видением в их сердце. I believe that this SMS is Я going верю, что to это be СМС будет a historical mark for that. исторической отметкой для этого. As God lifts up new missionaries, Когда new Бог leaders начнет поднимать новых миссионеров, новых лидеров, to go all over the world чтобы они ехали по всему миру and spread the good news about и Jesus. делились хорошей новостью про Иисуса. I've been praying for 100 teams in 100 cities in Europe. Я молюсь о сотне команд, сотне городов Европы. Teams who are experts at reaching young people like this. Команды, которые эксперты в том, чтобы достигать молодежь, как это. You know, we have guys here from France. У нас есть ребята из Франции здесь. I'm praying for a team in Я молюсь France. за команду в Франции. I mean, they already are a team in Они France. уже команда, конечно. I'm praying that we'd have something to do with it. Я молюсь, чтобы мы могли что-то делать еще. I'm so excited to see what God is Я doing. очень рад видеть то, что Бог делает. But we need to understand Но важно понимать the context we're in. контекст, в котором мы живем. We need to understand what the challenges are. Нужно понимать, в чем испытание. And for the rest of this time right here this morning, that's what I want to do. И вот о чем я хочу поговорить этим утром. Maybe you could help me start. Может, вы поможете мне начать? What are the challenges we face today? Какие вызовы перед нами сегодня? When you think about the culture and the environment Если we're думать in, о культуре и о том, где мы живем, как мы живем, and then we think about the mission Jesus has given us. и потом, с другой стороны, есть миссия, которую Иисус нам дает. He said, go to all the earth Он говорит, идите до края земли, по всей and земле, teach them what I have taught you. и учите тому, чему я вас учил. It's not right that the people from this culture around us, this global culture, don't get to hear. Это неправильно, что люди из нашей культуры, из нашего окружения не слышали этого. So what are the issues, the challenges, the Какие obstacles? проблемы, обстоятельства или испытания? What do people today think when they think Jesus, Christianity? Что люди сегодня думают, когда слышат Иисус или христианство? Anybody here? Кто-нибудь? Yeah. Religion. Религия. What else? Что еще? Yeah. Boring. Скучно. Yeah. That's funny. They should come here. Весело. Нужно сюда просто приехать и все. Anybody else? Еще. Rules? Yeah. Правила. Brainwash. Промывка мозгов.
Fear. Страх. Yeah. It's a fairy tale. Это сказки все. It's an old tradition. Это старая традиция. Why would you believe such a thing? Зачем верить в это? What do they think about the church? Что они думают о церкви? What do people today think about the church? Что люди сегодня думают о церкви? Yeah. What? Old people. Там старики одни. Judgmental. It's a sect, right? Это то, что осуждают, или Especially if это you're секта. in Poland or France. Особенно в Франции или в Польше. Irrelevant. Оно нерелевантно. Like they don't have a voice in society. The У church. них нет никакого голоса общества. It's nice, but they don't really have anything to say. Прикольно, но им сказать нечего. Pretenders. Они притворяются. Yeah, that's a big Церковь one. это только о деньгах. Especially if you're in Brazil. Особенно если вы в Бразилии. That's hard. In Brazil, when we share the gospel В on the Бразилии, streets, если мы делимся Евангелием на they're улице, immediately thinking of the televangelists asking for money. они сразу думают о евангелистах, которые просят денег. I want to show, Хочу вам speaking of показать, Brazil, говоря о an Бразилии, interview we did on the streets in интервью, Brazil. которое мы записали в Бразилии на And it улице. shows some of the people's reactions. Оно показывает реакцию. Does anybody want to point out any sentences that caught your attention in that? Like Были ли там фразы, которые захватили ваше внимание? something that anybody in that interview said that caught your Что-то, attention? что сказали эти ребята в интервью. Yeah? Here? I don't have dreams У меня anymore. больше нет мечтаний. Yeah. Doesn't interfere in our lives. Да, там есть Бог, но он не имеет никакого отношения к нашим жизням. God doesn't interfere. Yeah? Нужно верить в себя. That's a big one. Believe in ourselves. Верить в себя. Yeah. So, a lot of, similar to some of the things you guys were saying before, Что-то похожее на то, что вы говорили раньше. we were asking questions like, what is your purpose? Мы задавали такие вопросы, как в чем твоя цель? What do you believe in? Во что ты веришь? What are your dreams? Какие твои мечты? What is the culture around us like today? Как выглядит культура вокруг нас сегодня? Well, first of all, it's really interesting Во-первых, that что очень интересно, we can talk about a global culture. что мы можем говорить о глобальной культуре. Okay, today we can talk about a unified culture all over the Сегодня world. мы можем говорить про одну культуру по всему миру. You can be in São Paulo, Ты Brazil, можешь быть в Сан-Паулу, в Бразилии, in Beirut, в Бейруте, in Madrid, в Мадриде, в in New Испании, York, в Нью-Йорке. and we're watching the same Мы movies, смотрим те же фильмы, we're listening to the same music, слушаем ту же самую музыку, we're believing the same things, верим в те же вещи. we're sharing the same values on social media. Мы делимся теми же ценностями в социальных медиа. Whereas, I don't know, 50 years ago, maybe, family and tradition is what formed culture. Может, лет 50 назад семья и традиции вот что формировала культуру. Today, YouTube forms culture. Сегодня YouTube формирует культуру. YouTube is more influential than what my parents teach me about Christianity. YouTube намного больше влияет на меня, чем то, что мои родители учат меня Or христианству. actually, nowadays, my grandparents or great-great-grandparents maybe taught me Или, about. возможно, мои дедушки, или бабушки, или прабабушки даже. This is what is influencing us. Вот что влияет на нас. Just as an example, Просто как пример. anybody who's not from this place want to guess where this is? Те, кто не из этого места, попробуйте угадать, где это. Какая это страна? Как думаете? Kazakhstan, okay. Who else? I heard something else. Almaty? Алматы. Yeah. Good. Anybody? Yeah, somebody said, oh yeah, you knew that. That's not fair. That's Это нечестно, Beirut, он сказал Lebanon. правильный ответ. Это Бейрут, это Ливан. What is it that drives this global culture? Что сейчас движет этой культурой? It's consumerism. Это потребительство. That's how it all started. Вот как все началось. As the world economy expanded Когда мировая экономика начала расти, and it started being able to influence everywhere, и экономика начала влиять на все подряд, that drive to consume that global market это привело к тому, что есть вот это поглощение или вот это потребительство по всему рынку. made life faster И это заставило жизнь стать быстрее and more connected. и более соединенной. But the thing that was supposed to connect us, Но то, что должно было соединить was нас, supposed to unify то, us, что должно было объединить has нас, led us further apart. и то, что должно было вести нас вместе In дальше, individualism, это индивидуализм in independence. и независимость. And it marks us. И это просто как
It changes us. Это изменяет нас. We're born in it. Мы рождены And таким. we grow up in this environment И мы растем в таком окружении, that teaches you that you are what you have. которое учит тебя, что ты то, что у тебя есть. That you can define your identity by what you post on social media. Ты можешь показать себя тем, что ты, смотря на то, что ты постишь в соцсетях. That you can define who you are by what you consume. Ты можешь обозначить себя тем, что ты потребляешь или But покупаешь. the options are infinite. Но эти варианты, они просто бесполезны. And so we get confused and we don't know who we are И мы anymore. начинаем запутываться и не понимаем, кто мы есть And вообще. then we treat people like we treat stuff. И потом мы начинаем вести себя с людьми так, как с вещами. We use people. Мы используем людей. And then when they're not making us feel good И anymore. потом, когда они уже не заставляют нас чувствовать себя хорошо, Relationships are so superficial that we can just move on. эти отношения становятся настолько неважными, что мы можем просто идти дальше. So we don't know how to have real relationships anymore. И мы больше не знаем, что такое настоящие отношения. And it kills our passion. Это убивает нашу страсть. When we think about doing something, Когда мы думаем о чем-то, about changing the world, чтобы изменить мир, soon we get caught up and entertained, вдруг нас начинают развлекать и нас ловят. Что-то. distracted by this power that's around us, by this culture that's around Нас us. отвлекает эта культура, эта сила, которая вокруг нас. And we forget about doing something И мы забываем to change the world around us. чтобы менять мир вокруг. This global culture is not only trying to sell us something, Эта глобальная культура не просто пытается продать нам что-то. it's also preaching a message. Она также проповедует послание. It's communicating an idea, Она доносит идею, a world view, a мировоззрение, way of seeing the world. так, как люди видят мир. And that way of seeing the world И то- is это называется man at the center. человек в центре. Me at the center. Я в центре. I mean, that's what me and you, that's what we experience. Это то, что мы с вами переживали. That's what the guys on that video on the streets in São Это то, что Paulo experienced. вот те ребята на улице в Сан-Пауло переживали. It's like, I don't know what you think, but that's my opinion. Я не знаю, что вы думаете, но это мое And my мнение. opinion is the most important thing И in the мое world. мнение это самое важное во всем мире. That's why I have to share it so much Вот on почему social мне media так all the много time. нужно делиться этим в социальных медиа. What I think, Вот что я думаю. I'm at the center. Я в центре. And this is preached everywhere. И это проповедуется In our повсюду. schools, В школах, in our universities, в университетах, through advertisement, через рекламу. shared on social media. Это постоянно в соцмедиа всплывает. God is irrelevant. Бог, Он нерелевантный. Maybe He's there, Может, Он там есть, but He doesn't interfere in our lives. но Он не должен соприкасаться с нашей He's жизнью. a detail of life. Он просто часть или деталька жизни. Church is a detail of Церковь life. — это деталька жизни. And it's not so cool anymore. И она уже не такая крутая There больше. are other ways of finding spirituality. Есть другие способы, как можно духовности добиться. How did we get here? Как мы сюда дошли? Well, at a certain point in history, Была точка в истории. man decided that truth could not be defined. Человек придумал, что истина не может быть обозначена. That we've tried to figure out what's true through religion. Мы пытались понять, что такое истина через религию. It's gone wrong. Не We получилось. tried through philosophy. Пытались через философию. It went wrong. Опять не получилось. So let's just decide that nobody knows. Давайте решим просто, что никто не знает, что такое истина. Nobody knows. Никто не знает. And if you say you know, you're arrogant. И если ты говоришь, что ты знаешь, значит ты не прав. There is no truth Нет anymore. истины больше. Francis Schaeffer, he's a great author Франсис Шейфер, прекрасный автор from last century. с прошлого века, He said that we stepped below the line of despair, он говорит, что мы уже заступили ниже линии отчаяния. which means that above that line we thought we could discover truth, we Это could find значит, что something. выше этой линии мы еще думали, мы можем найти истину, мы можем открыть что-то. Below that line we don't know anymore. Но уже ниже этой линии мы ничего не знаем. Nobody knows. Никто не знает. If you can't Google it, Если ты не можешь загуглить что-то, you don't know. ты не знаешь. If it's physical, Если это if физическое, it's material, если это материальное, if you can buy it, если ты можешь купить это, then that we know. вот это мы знаем. If you can't buy it, Если ты купить не можешь, nobody knows. никто этого не знает. And nobody can tell you that they know. И никто не может сказать тебе, я And знаю. that's the culture we face today. Вот та культура, в которой мы живем сегодня. Nietzsche said this, Ницше сказал вот что. because it starts in philosophy, Это началось с философии. and then it gets shared through art. И and потом music. это начало литься из музыки, из искусства. Schaeffer called the artists the sensitive souls of our time.
можем назвать артистов, это the artists are the sensitive souls of они our time. чувствительные души нашего времени. They communicate the Они culture. доносят культуру. That's why it's so important. If you're here as Вот a почему band это or an очень важно. artist, Если вы здесь и вы артист, it's so important what we're doing очень важно то, что вы делаете. because that is how culture Потому is что communicated. это то, что доносит наша культура. Nietzsche said, Итак, Ницше сказал, "You have your у way, тебя свой путь, I have my у way. меня свой. As for the right way, Как на правильный путь, the correct way, на правильный путь, the only way, на единственный путь does not exist." не существует. Okay, so you start saying that in Он начал philosophy, говорить это в философии. but then you get pop artists like Lennon А потом был такой артист, как Леннон. back in that time Вот и в те времена repeating what the philosophers were saying. он повторял примерно то же, что говорил философ. Yeah, I believe in God, Да, я верю в Бога, but not as one thing, но не как одну вещь, not an old man in the sky. не старого мужика на небе. I believe that what people call God is something in all of Я us. верю, что то, что люди называют Богом, это что-то внутри нас. Do you perceive the worldview I've described in that? Видите ли вы то мировоззрение, которое я вам описываю? Man at the center. Человек в центре. God is something inside of each Бог of us. – это что-то внутри каждого из нас. It's pretty similar to saying, I am God. Все очень просто. Можно сказать еще проще. Я Бог. When you don't know what is true, Когда ты не знаешь, что есть истина, when you don't know who to look to, когда не знаешь, куда смотреть, it's like losing the floor beneath your feet. это будто потерять просто пол под собой. And how can you have a purpose or a meaning in life if you don't know anything? И как у тебя может быть цель в жизни или смысл, если ты ничего не знаешь? If you can't define Если anything, ты не можешь описать ничего. well, you define purpose like this. Можно описать цель жизни вот так. What is the purpose of life? Какая цель жизни? Just be happy. Просто быть счастливым. Just love one Просто another. любить друг друга. It sounds beautiful. Звучит прекрасно. It sounds like I could say amen to that. Звучит, будто я могу сказать аминь на это. It's like, yeah, that's a cool way to О, live. ну да, это крутой способ жить. Nobody knows anything. Никто ничего не знает. You can't define God or truth or Ты не stuff like можешь that. объяснить Бога или что такое истина и так дальше. Just be happy. Просто будь счастлив. Don't take life so Не seriously. надо воспринимать жизнь так Just have серьезно. fun. Просто веселись. There's a problem with this. В этом есть одна проблема. We've been trying to do this all throughout history. Мы пытались сделать это всю историю человечества. What man or woman has not tried to love and be loved? Кто из мужчин или женщин не пытался любить и Or быть be любимым? happy? Или быть счастливым? And we failed. И мы не преуспели. It doesn't work. Так не работает. It's just the surface. Это просто поиск If какой-то. I can't define anything, Если я ничего не могу описать, then what is love? тогда что есть любовь? What is happiness? Что есть счастье? How can I find these things if I don't know what is true? Как я могу найти что-то, если я не знаю, что такое истина? So it leaves us desperate. Поэтому мы приходим к отчаянию. No answer to the big questions. Нет ответов на большие вопросы. We can't define anything. Мы ничего не можем The описать. only thing we know is our own opinion. Все, что мы знаем, это наше собственное мнение. And this leaves us lost. И это заставляет нас быть потерянными, которые ищут Seeking чего-то. something. Ищут чего-то. I think the culture around us is crying out in this way. Потому что культура вокруг нас сейчас взывает. They want to find Они something. хотят что-то найти. They want to know truth. Они хотят знать истину. So we try filling И мы ourselves. пытаемся наполнить себя. We're spiritually open, Мы духовно открыты. but we're seeking for something that can never be found. Но мы ищем чего-то, что найти невозможно. Because nobody knows. Потому что никто же ничего не знает. So our search never ends. Поэтому наш поиск никогда не прекращается. And it leaves us addicted. И это приводит нас к зависимости. Addicted to stuff. Зависимости к вещам. Addicted to Netflix. Зависимости от Netflix. Like we're trying to find something Как будто мы пытаемся найти что-то. and we're filling ourselves up with stuff that doesn't fulfill. И мы наполняем себя теми вещами, которые нас не наполняют на самом деле. And so then things become huge issues. И потом вещи становятся большими проблемами. Social media, Социальные медиа. something that could be useful, То, что может быть полезным, becomes an addiction. становится It зависимостью. becomes how I define myself. Становится тем, как я себя вижу, как I become позиционирую. addicted to checking and seeing how people are reacting to me, to Я my становлюсь profile. зависимым от тем, чтобы посмотреть, как люди лайкают или что они думают о моей жизни We социальной. sleep with our phones. Я сплю с телефоном.
And we find it so hard to disconnect. И потом так тяжело отсоединиться. All of this, what I'm saying, Все то, что я говорю, it's not talking about them это outside. я не говорю о них там, снаружи. This is us. Это мы. We're part of this Мы culture. часть этой культуры. No matter what country you're from, Не you're важно, с какой nodding, you're страны. saying, yeah, that's how it is for me too. Вы можете сказать, да, я знаю, что это и во мне также, частично. Well, we need to fight that. Нужно сражаться с этим. If we're going to be bold Если мы missionaries будем for Jesus смелыми today, миссионерами для Иисуса сегодня, we need to be able to stand up and challenge the culture around нам us. нужно встать и просто давать вызовы культуре вокруг нас сегодня. If you're here for the whole SMS, Если ты здесь на все лето, на все СМС, you know you're on a media fast. ты знаешь, что у тебя медиапост. Embrace the media fast. Просто возьми все от этого поста. You're taking a stand to something that has become an addiction in our generation. Возьми, встань против того, что стало зависимостью в нашем поколении. You're saying, I'm not at the center. И скажи, я не в центре. God is at the center. Бог в центре. And I'm going to take time out for Him. Я возьму время, чтобы взывать к Нему. Here's another thing that we're addicted to. Вот еще одна вещь, которой мы That is зависимы. all over society. Все общество And is сейчас. also so prevalent in our midst too. И это так сильно видно и в наших окружениях также. Pornography. Порнография. 66% of men use pornography regularly. 66% мужчин постоянно смотрят The порнографию. percentage for women is not much lower. И процент женщин не намного ниже. And it's the same inside the church. И это такой же процент и внутри церкви. Too many of our own family, of our own people are struggling with this Слишком addiction. много людей борются с этой зависимостью в наших семьях и в наших We need to домах. stand up to it Нужно встать против этого, because it destroys. потому что это разрушает. It destroys Это us. разрушает нас. It destroys families. Это разрушает семьи. It makes you incapable of truly relating to another person. Это не позволяет тебе полностью полагаться на другого человека. If you're struggling with this here, Если ты борешься с этим здесь, I want to say two things. хочу сказать две вещи. First of all, Во-первых, deal with it brutally. справься с этим сильно и брутально. Cut it out at the root. Просто обрежься на корне. Bring it into the light. Вынеси на свет. Make the most of the time you're here. Возможно, большую часть времени здесь. Meet with somebody Встреться с кем and say, I struggle with и this. скажи, я борюсь с этим. I need help. Мне нужна помощь. This is what it looks like. Вот что я имею в виду. And I want to destroy it in my И я life. хочу разрушить это в своей жизни. Second thing I want to И say второе, что хочу сказать. is that God can deliver you and free you from that. Бог может освободить тебя от этого. Because I've seen it happen. Я видел, как это происходит. He can completely deliver Он you может from that. полностью освободить тебя от этого. So let's cry out to Him Поэтому together. давайте вместе взывать к Нему. That God would end an addiction that is destroying outside and inside. Чтобы Бог разрушал те зависимости, которые разрушают нас снаружи и снутри. We're lost. Мы потеряны. We're looking for something. Мы ищем чего-то. We've inverted our values. Мы просто поменяли местами наши ценности. He who is supposed to be absolute Тот, кто должен быть абсолютом, has become a detail in our lives. становится деталью в нашей And жизни. stuff that should be just a А detail вещи, которые должны быть только has деталями, become absolute. становятся абсолютом и центром. Good luck trying to translate this. So you think he's going to say something really important, right? Казалось, что он скажет что-то очень важное, да? Think, man, he's describing the most powerful thing in the Он world. описывает самую сильную штуку в мире, The most important thing in the самую world. важную в мире, The thing that can change то, all что изменит things. все, The revolution. революцию. Maybe he's describing God. Может описывать Бога, But no, it's a но нет, BMW. это BMW. That's our culture. Вот наша культура. You know, we don't say it, but it's inside of us. Вы знаете, мы не говорим этого, но это внутри нас. When you go to the streets with the good news, Когда ты выходишь на улицу You have to с realize this. Евангелием, тебе нужно понимать это. you have to realize the Тебе важно challenge of the понимать culture. вызовы этой культуры. And yet we're going to share in the second part how we need to be bold and clear. И во второй части я поделюсь, как нам нужно быть Because смелыми и открытыми. people are hungry and Потому что thirsty for truth. люди, жаждущие истины. Our own pop culture is crying out. Наша собственная поп-культура просто взывает. Our own pop culture is saying Наша things like собственная this. поп-культура говорит вещи, как эти. Never have people thought so hard. Никогда люди не думали так
трудно about their lives о своих жизнях and come to such indecision, и приходили к такому месту, felt further apart. когда они не могут принять решение, или даже хуже. We are powerless and confused Мы бессильны и запутаны by politics, работой, политикой, work, sex, and even things like morality. и даже такими штуками, как моральность. Here's another thing that marked me some years ago when I saw this clip. Несколько лет назад я увидел этот клип, и мне кое-что запомнилось. It's a Lily Allen clip. Это клип Лили Аллен. It's got some subtitles, but afterwards I'll explain it. Там есть субтитры, но я потом объясню вам. In the chorus, she's saying, В припеве она поет: I don't know what's right or what's clear anymore. Что хорошо, что правильно и что четко уже больше. I'm just overcome by this fear. Я просто переполнен этим страхом. That's the cry of our culture. Зов нашей культуры. I don't know what's right anymore. Я не знаю уже, что I правильно. don't know what's true Я не anymore. знаю, что истина больше. And I'm overcome with a fear. И я переполнен страхом. What is this fear? Что является этим страхом? What is this deep-seated emptiness? Что является вот этой глубоко засевшей пустотой? This meaninglessness, this Вот эта вот бесполезность, hopelessness. безнадежность. We have to connect with that. Нам нужно соединиться с этим. We have to speak loud and clear to Нам that. нужно очень четко и громко говорить к этому. Because we have the privilege Потому что у нас есть привилегия of knowing what is true знать, что есть истина. and of having purpose. И мы умеем цель. The last point I want to make Последнее. is that our generation is still fighting for something. И в том, что наше поколение все еще борется за что-то. We don't accept the consumer culture. Мы не принимаем вот эту вот потребительскую We культуру. want to fight against Мы хотим it. сражаться против We этого. want to change the Мы world. хотим изменить мир. But because we don't know what's Но из-за true, того, что мы не знаем, что правда, we что don't know истина, how to change мы it. не знаем, как изменить. We want to fight, Мы хотим сражаться, but we don't know what we're fighting но мы for. не знаем, за что сражаться. So social causes are in fashion. Поэтому социальные движения в моде, Protesting is in fashion. протесты в моде. Did you guys watch the Pepsi ad that came out, was it 2 months ago? Смотрели ли вы рекламу Pepsi, которая 2 месяца Alina назад sent it вышла? to me the day it came Алина out. отправила мне недавно. Because it got taken down the next day, right? Ее убрали на следующий же день. But if you didn't see it, it's a Если вы не видели, protest это протест on the streets. на улице, Like a hipster protest. как протест хипстеров. And they had signs like, У них были знаки, we такие want to плакаты. change stuff. Мы хотим изменить что-то. And then a girl, a beautiful model with a Pepsi, И потом прекрасная девочка с Пепси and she comes and hands a Pepsi to the police приходит, officer. отдает Пепси полицейскому. And he's like, yeah. И он такой: да, круто. And everybody's happy. И все счастливы. And everybody loves one И все another. любят друг друга. It's amazing. Это круто. Of course, they had to take it down the next day. Потому что пришлось убрать эту рекламу на Because people следующий who же have день. really been in a protest, Потому что люди, которые правда были в протесте, or have really faced police или brutality, которые правда столкнулись с полицией, которая била or их, in countries where they're so desperate или в странах, где они так отчаянны, that they'll take a bullet, что они готовы пулю на себя поймать, that they'll go against armed police officers with sticks and rocks, что они с палками и камнями пойдут на полицию because they're с оружием, so desperate. потому что они так отчаянны. And they don't know how to change Они не things. знают, как изменить что-либо. Our generation wants to fight. Наше поколение хочет сражаться. We're not satisfied, Мы не довольны, but we don't know what to fight for. но мы не знаем, за что сражаться. So, we're in this situation. Мы в такой ситуации находимся. For me, I think maybe the two words that define it the most clearly Я думаю, что два слова, которые очень четко описывают культуру, lack of meaning, это отсутствие значения, lack of purpose, отсутствие каких-то целей and loneliness. и одиночество. Not being able to really connect or relate to people. Невозможность, правда, соединиться или быть ближе к людям. And that's what our culture is crying out. Вот о чем взывает наша культура. I don't know how to find a meaning to my life. Я не знаю, как найти суть в своей жизни. And I feel alone. И я чувствую себя одиноким. So we need to get out there. Нам нужно идти туда. We need to share the good news Нам нужно делиться хорошей of a новостью. God who made us, О том, что Бог, который создал нас, gave us purpose, дал нам цель. of a God who loves us Что Бог, который любит and нас, puts us in a family, который поставил нас в семью, a worldwide, global family в глобальную, межконтинентальную семью, that loves based on
forgiveness based on Jesus. Что Его любовь, она основана на прощении, на Иисусе. Forgive 70 times 7. Прощай 70 раз по 7. The love that we can only learn in Jesus. Любовь, которой мы можем научиться только в Иисусе. The joy, the happiness we can only find in Радость и Jesus. счастье, которое мы можем найти только у Иисуса. So we're going to take a break now. Давайте возьмем перерыв небольшой. And when we come back, Когда вернемся, we're going to be answering the question, okay, what do we do with this? мы будем отвечать на вопрос, хорошо, что с этим делать? What can missions look like today? Как миссия может выглядеть сегодня?